Goedemorgen. Zo. Ja, de top was natuurlijk buitengewoon succesvol. Ik denk dat Nederland en Den Haag echt onwijs trots kan zijn op datgene wat er zowel in de organisatie gebeurd is, want het was natuurlijk een vlekkeloze top. En ook met een fantastisch resultaat, die ik ook eerder ook wel heb gezegd, dat is echt historisch. En ik denk dat we over een aantal jaren terugkijken naar deze top. Van hier zijn belangrijke besluiten genomen in het kader van de vrede en veiligheid van Europa, Amerika en Canada. Is er nou ook een einde gekomen aan de transatlantische relatiecrisis? Nou, ik weet niet of hij er was, maar ik denk dat in ieder geval gisteren duidelijk is geworden dat Amerika de NATO vol steunt. Artikel 5 gewoon op geen enkele manier ter discussie staat. En Europa een belangrijk besluit heeft genomen, namelijk het been bij te trekken. En daarmee de transatlantische relatie in ieder geval versterkt is. Heeft u dan ook tegen Donald Trump gezegd, nu wij hebben geleefd als Europa, wordt het misschien ook tijd om te stoppen met die handelsoorlog? Nou, we moeten die twee dingen uit elkaar halen. Maar ik heb wel tegen hem gezegd dat voor wat betreft Nederland, een land wat eigenlijk bestaat bij de gratie van handel en open handel, dat wat ons betreft er eigenlijk helemaal geen tarieven moeten zijn. En wat ons betreft er gewoon open handel moet kunnen zijn. Ja, wordt het niet tijd dat de Verenigde Staten ophouden daarmee? Nou ja, we zijn permanent in onderhandeling en dat gebeurt natuurlijk door de commissie. En ik ga ervan uit dat we uiteindelijk tussen de commissie en de Verenigde Staten goede onderhandelingen plaatsvinden. Dat het leidt tot voor iedereen gewenste resultaten. Ja, maar stond hij open voor het argument dat je tussen goede vrienden niet dit soort maatregelen neemt? Ja, hij kijkt erg vanuit het Amerikaanse belang. Dat weet u. En hij heeft mijn opmerkingen wel verstaan. En hij weet ook dat Nederland een belangrijke handelspartner is voor Amerika. Dat we ook ongeveer voor 1 miljoen mensen werkgelegenheid verzorgen. Dat we een onvoorstelbare hoeveelheden miljarden investeren in Amerika. En ik denk dat dat in ieder geval helpt in het hele proces. Ja, vandaag weer een nieuwe top. Het is een topweek, kun je wel zeggen. Ja. Waar onder andere zal worden gesproken over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Denkt u dat het gaat lukken om het daarover eens te worden met z'n allen? Ja, dat moeten we zien, zeg ik heel eerlijk gezegd. Want het is bekend dat vaak sanctiepakketten toch erg moeilijk zijn om dat met volledige unanimiteit te doen. Maar ik heb goede hoop dat het 18e sanctiepakket er gaat komen. Ja, maar u twijfelt nog of het daadwerkelijk vandaag gaat lukken? Nou ja, het is ook bij de minister van Buitenlandse Zaken uiteindelijk dat het echt besloten wordt. Dus dat komt binnenkort daar weer terug. Maar we zullen het er ongetwijfeld vandaag over hebben. Meneer Schoof, grote deal gesloten gisteren op de NAVO-top. Hoe werkt dat nu door op deze EU-top? Is dit eigenlijk een soort follow-up op wat er gisteren al is gesproken en besloten? Nou ja, ik denk dat dit echt een andere top is. Waarin we ook wel even over defensie praten. Maar hier gaat het natuurlijk toch over andere onderwerpen zoals migratie, zoals over economie en de handel en plus de situatie in het Midden-Oosten. Dat zijn dus echt wel andere onderwerpen. Maar ongetwijfeld zal er ook nog even door de diverse regeringsleiders terug worden gekeken naar gisteren. En misschien ook nog wel worden gesproken over de vraag, ja, maar hoe zit het nou met de financiering? En dan kunnen we in ieder geval constateren dat met het pakket wat er nu ligt, met de escape clause, met SAFE, toch een pakket van rond de 800 miljard in theorie. Met het European Defence Investment Program en met die Defensie Omnibus, dus voor de versimpeling, dat er echt heel veel maatregelen zijn genomen. En ik denk dat dat ook is wat we nu nodig hebben op dit moment. Echt niet nodig is om te spreken over nog weer nieuwe financieringsarrangementen ten behoeve van het halen van de 5%. De Franse president Macron zei gisteren, laten we nu ook meteen het doorpakken. Na de NAVO-deal laten we ook een handelsvrede sluiten. Dat zijn letterlijk zijn woorden. En hij zegt het is eigenlijk absurd dat Amerika aan de ene kant een deal sluit met bondgenoten over defensiebudgetten. En aan de andere kant met diezelfde bondgenoten is om te spreken over nog weer nieuwe financieringsarrangementen. Ja, ik denk dat het goed is om gisteren een deal te hebben gesloten over 5%. En wat mij betreft zou het ideale tarief zijn 0%. En dat lijkt me echt ook de inzet. Maar het is nu aan de commissie en de Verenigde Staten om daar met elkaar samen uit te komen. Wat mij betreft 0%. Aan de andere kant, daar is diezelfde bondgenoten. Het is om te spreken over
nog weer nieuwe financieringsarrangementen. Ja, ik denk dat het goed is om gisteren een deal te hebben gesloten over 5%. En wat mij betreft zou het ideale tarief zijn 0%. Dat leidt soms heeft die tijd nog de inzet. En die tijd zijn we in de commissie en de Verenigde Staten kan elkaar samenbewaren. Wij meegaan in onze retoriek. We zorgen dat je gewoon op een goede manier met de Amerikanen over nog weer nieuwe financieringsarrangementen. Ja, ik denk dat het goed is om gisteren een deal te hebben gesloten over 5%. En wat mij betreft zou het ideale tarief zijn 0%. Dat leidt soms heeft die tijd nog de inzet. En die tijd zijn we in de commissie en de Verenigde Staten kan elkaar samenbewaren. Wij meegaan in onze retoriek. Want we zorgen echt heel blijven. De afgelopen 2 dagen hebben we ook al bezig met de financieringsarrangementen. Ja, ik denk dat het goed is om gisteren een deal te hebben gesloten over 5%. En wat mij betreft zou het ideale tarief zijn 0%. Dat leidt soms heeft die tijd nog de inzet. En die tijd zijn we in de commissie en de Verenigde Staten kan elkaar samenbewaren. Wij meegaan in onze retoriek. Want we zorgen echt heel blijven. De afgelopen 2 dagen hebben we ook al bezig met de financieringsarrangementen. Ja, ik denk dat het goed is om gisteren een deal te hebben gesloten over 5%. En wat mij betreft zou het ideale tarief zijn 0%. Dat leidt soms heeft die tijd nog de inzet. En die tijd zijn we in de commissie en de Verenigde Staten kan elkaar samenbewaren. Wij meegaan in onze retoriek. Want we zorgen echt heel blijven. De afgelopen 2 dagen hebben we ook al bezig met de financieringsarrangementen. Ja, ik denk dat het goed is om gisteren een deal te hebben gesloten over 5%. En wat mij betreft zou het ideale tarief zijn 0%. Dat leidt soms heeft die tijd nog de inzet. En die tijd zijn we in de commissie en de Verenigde Staten kan elkaar samenbewaren. Wij meegaan in onze retoriek. Want we zorgen echt heel blijven. De afgelopen 2 dagen hebben we ook al bezig met de financieringsarrangementen. Ja, ik denk dat het goed is om gisteren een deal te hebben gesloten over 5%. En wat mij betreft zou het ideale tarief zijn 0%. Dat leidt soms heeft die tijd nog de inzet. En die tijd zijn we in de commissie en de Verenigde Staten kan elkaar samenbewaren. Wij meegaan in onze retoriek. Want we zorgen echt heel blijven. De afgelopen 2 dagen hebben we ook al bezig met de financieringsarrangementen. Ja, ik denk dat het goed is om gisteren een deal te hebben gesloten over 5%. En wat mij betreft zou het ideale tarief zijn 0%. Dat leidt soms heeft die tijd nog de inzet. En die tijd zijn we in de commissie en de Verenigde Staten kan elkaar samenbewaren. Wij meegaan in onze retoriek. Want we zorgen echt heel blijven. De afgelopen 2 dagen hebben we ook al bezig met de financieringsarrangementen. Ja, ik denk dat het goed is om gisteren een deal te hebben gesloten over 5%. En wat mij betreft zou het ideale tarief zijn 0%. Dat leidt soms heeft die tijd nog de inzet. En die tijd zijn we in de commissie en de Verenigde Staten kan elkaar samenbewaren. Wij meegaan in onze retoriek. Want we zorgen echt heel blijven. De afgelopen 2 dagen hebben we ook al bezig met de financieringsarrangementen. Ja, ik denk dat het goed is om gisteren een deal te hebben gesloten over 5%. En wat mij betreft zou het ideale tarief zijn 0%. Dat leidt soms heeft die tijd nog de inzet. En die tijd zijn we in de commissie en de Verenigde Staten kan elkaar samenbewaren. Wij meegaan in onze retoriek. Want we zorgen echt heel blijven. De afgelopen 2 dagen hebben we ook al bezig met de financieringsarrangementen. Ja, ik denk dat het goed is om gisteren een deal te hebben gesloten over 5%. Ja,
defense spending, which I think is very important for peace and security in Europe, in Canada and the United States. So I'm happy, yes. And for Mr. Trump's solution for Russian conflict and for Iran. Op die manier een beetje de westerse wereld terzijde wordt geschoven. Can you find your place in this conflict? Yeah, I think it's very important that Mr. Trump is putting a lot on the table to create ceasefires. And as Europe, we should step up and then go along in creating diplomacy, because that's always the best answer to every conflict, and try to realize ceasefire and peace through diplomacy. Thank you very much. Bye-bye. Ja, maar dat is al een tijdje aan de gang. Dat Orbán is eigenlijk outspoken anti-Oekraïens. Zegt dat ook, kort en duidelijk. Dat zijn tussenkomsten van seconden, niet van minuten. Maar op het einde van de rit houdt hij Europa niet tegen. Dus het is een zeer ambiguë situatie. Waar hij zegt van jullie mogen met 26 doorgaan. Dus ik doorbreek niet de consensus als die eventueel nodig is. Ik hoop ook niet op het sanctiepakket en de discussie over het verdere sanctiepakket. Hoop ik dat we iedereen kunnen overtuigen. Maar hij is wel niet aan boord. Ja, dat is een situatie die ad hoc misschien leefbaar is, maar die structureel vragen oproept. Ja. We komen niet uit, we moeten wel. Meneer De Wever, kan ik u misschien nog 2 vragen voor de Nederlandse televisie stellen? Ja, als u... Prime Minister and our colleague is ready. Are you happy for the results of the summit interactions of Mr. Trump? At the NATO summit, we are pretty happy with the results. We were asking for more time to raise our defense spending, a bit more flexibility, no fixed pathway of incremental growth, and also an evaluation in 2029 of where we stand, and those 3 elements were adopted at the summit. So we're not so happy that we have to spend so much more, but we understand it is necessary, and the alleviations we asked, we got. It looks like Europe is excluded from Mr. Trump from the table concerning Russia, concerning Ukraine. How you can be sure that Well, we are not excluded from the table, but it is clear that we do not have the same point of view anymore on Ukraine. And I think Europe has to learn the lesson from it, that it has to strategically become stronger. If you talk about peace to strength, you need strength, and that is what's lacking in Europe. We do not have enough capacities to replace the Americans on the ground. And so we are depending on them. We hope to keep them aboard as much as possible, but it is clear that the pro-Ukraine stance is more outspoken in Europe than in the United States, unfortunately. Thank you. Oui, il y a...
Ja. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Good morning, everyone. Ich freue mich sehr auf meinen ersten Europäischen Rat heute in Brüssel. Ich bin das erste Mal dabei. Wir haben eine große Zahl von Themen zu besprechen. Natürlich noch einmal der Nachklang des NATO-Rates von gestern und die Konsequenzen für die Europäische Union. Wir werden über die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu sprechen haben. Wir sprechen über eine ganze Reihe von weiteren Themen, die die Europäische Union zukunftsfähig machen soll. Ich unterstütze die Kommission, ich unterstütze die Präsidentin der Europäischen Kommission, um ihr Bemühen bei der Wettbewerbsfähigkeit voranzukommen. Ich unterstütze die EU-Kommission auch bei allen Anstrengungen, jetzt schnell zu einem Handelsabkommen mit den USA zu kommen. Ich möchte, dass wir Mercosur auf den Weg bringen und weitere Handelsabkommen abschließen. Europa steht vor entscheidenden Wochen und Monaten. Die Unterstützung der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland hat diese Europäische Union, und ich möchte gerne zurück in Brüssel nach vielen, vielen Jahren meinen persönlichen Beitrag dazu leisten, dass Europa erfolgreich in die nächsten Jahre geht. Herzlichen Dank. Herr Bundeskanzler, eine Frage. Wird das Sanktionspaket durchgehen? Herr Bundeskanzler. Ik mag dat hopen. Ik had de indruk van wel. Mark Rutte heeft ook meer dan voldoende moeite gedaan, denk ik, om de Amerikaanse president tevreden te stellen. Ik denk ook dat hij dat was. En wij zijn buiten gegaan met een realistisch tijdpad, een realistisch groeipad. En ook een evaluatiemoment in 29 dat wij belangrijk vonden. Dus we kunnen verder. Ja, wordt het dan ook tijd voor de Amerikanen om een einde te maken aan?
θεσμών. Το ίδιο με τον Λίβανο, που θα χαρώ να υποδεχθώ τις επόμενες μέρες στην Κύπρο τον πρόεδρο του Λιβάνου. Χαιρέτησα το γεγονός ότι η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πρέπει στην πράξη να δείξουμε, επαναλαμβάνω, αυτό τον ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενημέρωσα και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Κύπρο, Πρωθυπουργού της Ινδίας που θα καλέσουμε κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης που θα γίνει στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Από εκεί και πέρα, σήμερα θα δούμε την πρόοδο που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, τις πολύ σημαντικές αποφάσεις που λάβαμε στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Θέλω να αναφέρω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα αξιοποιήσει στην ολότητα τις ευκαιρίες που προσφέρονται, χρηματοδοτικές και άλλες, από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα και την ασφάλεια. Πρωτίστως είναι να βοηθηθεί και η ευρωπαϊκή βιομηχανία, και έχουμε μια κυπριακή βιομηχανία η οποία είναι πολύ υποσχόμενη και θα την αξιοποιήσουμε. Πρώτα εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως εθνική φρουρά, θα αξιοποιήσουμε τα κυπριακά αμυντικά προϊόντα και θα βοηθήσουμε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο σε σχέση με τις πωλήσεις που γίνονται στο εξωτερικό. Τρίτο θέμα, η μετανάστευση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βασικό πρόβλημα είναι η Λιβύη, οι ροές προς την Ελλάδα και την Ιταλία. Στεκόμαστε στο πλευρό αυτών των δύο χωρών, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει, αλλά την ίδια στιγμή πηγαίνω και τώρα σε μια συνάντηση που διοργανώνεται από την Ιταλία για το μεταναστευτικό. Θα παρουσιάσω το νέο σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας που ξεκίνησε από τις 2 Ιουνίου και έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Ένα σχέδιο βάσει του οποίου αιτητές ασύλου ή πολιτικοί πρόσφυγες που αποδέχονται την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή την απόσυρση της αίτησης ασύλου, ο πατέρας ή η μητέρα θα μπορεί να μείνει στην Κύπρο, να εργαστεί νόμιμα για συγκεκριμένη περίοδο, εφόσον η οικογένεια, τα άλλα μέλη της οικογένειας θα επιστρέψουν πίσω στη Συρία με οικονομική ενίσχυση και από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τέταρτο θέμα που θεωρώ σημαντικό είναι το θέμα της ανταγωνιστικότητας, πώς να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να αλλάξουμε κάποιους κανονισμούς, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ένα θέμα που έθεσα και στο EPP και θα θέσω και σήμερα μετά από συνεννόηση και με άλλους ηγέτες των κρατών μελών είναι η ανάγκη να δούμε κάποιες φορολογίες, ειδικότερα σε σχέση με τα θέματα της πράσινης μετάβασης, κάποιες αποφάσεις που λάβαμε στο παρελθόν όταν τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, οι οποίες αν υλοποιηθούν σήμερα θα επηρεάσουν ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να ξαναδούμε αυτές τις αποφάσεις, ίσως τις μεταφέρουμε για μεταγενέστερο στάδιο. Αυτή τη στιγμή η υλοποίηση αυτών αποφάσεων που λήφθηκαν με διαφορετικά δεδομένα θα αγγίξουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουμε, επαναλαμβάνω, να πληγεί ακόμη περισσότερο. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ανασταλεί η εφαρμογή της πράσινης φορολογίας και στην πράξη? Υπάρχουν και άλλες φορολογίες. Δεν είναι μόνο η πράσινη φορολογία. Υπάρχουν φορολογίες, για παράδειγμα, που είναι προγραμματισμένες για να υλοποιηθούν την 1η Πρώτου το 2027. Και κατά τη διάρκεια των επαφών μου στις βαλτικές χώρες αλλά και σε άλλες χώρες μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για την Προεδρία, θέσαμε ως ιδέα να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία αυτά τα κράτη που θεωρούμε ότι αυτές οι φορολογίες, οι επιπλέον φορολογίες θα λειτουργήσουν αρνητικά προς την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τις μεταφέρουμε σε μεταγενέστερο στάδιο ή ακόμη, αν χρειάζεται, να τις ακυρώσουμε κιόλας. Έθεσα αυτό το θέμα. Υπάρχουν περίπου διψήφιος αριθμός κρατών μελών που ασπάζονται αυτή μας την προσέγγιση. Έθεσα το θέμα στην πρόεδρο της Επιτροπής. Θα το συζητήσουμε ακόμη περισσότερο σήμερα στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας. Επαναλαμβάνω, επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κυπριακό βρίσκεται στις συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι κάτι που χαιρετίζουμε. Η στήριξη που υπάρχει. Γνωρίζετε ότι και ο διορισμός του κυρίου Χαν είχε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Προηγουμένως, ανάμεσα στις άλλες ιδιότητες του, ήταν και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όπως επίσης και η διάσταση που είναι εθνικός στόχος, αν μου επιτρέψετε να το αναφέρω, η ένταξη, η πλήρης ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σέγγεν είναι κάτι που χρειαζόμαστε τη στήριξη και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Πρόεδρο της Τουρκίας, ειδικά για το Κυπριακό? Θα έχω συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος θα με ενημερώσει. Μέχρι στιγμής δεν έγινε αυτή η συνάντηση, άρα δεν θέλω να προκαταλάβω την οποιαδήποτε αναφορά, αφού δεν έχω ακόμη ενημερωθεί. Ναι, είναι ένα θέμα που τέθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για το άρθρο 2 που σύμφωνα με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης παραβιάζει το δεσμευτή στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, αναμένεται κατά τη συζήτηση σήμερα. Είσαστε ικανοποιημένος από το πώς έχει ακολουθεί στα συμπεράσματα αυτή η συζήτηση? Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί. Εκείνο που επιμένουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία είναι πολύ καλά γνωστές οι εξαιρετικές σχέσεις που έχουμε με το Ισραήλ. Εκείνο που ως Κυπριακή Δημοκρατία θα θέσουμε έντονα, το θέσαμε τώρα και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και μπορώ να σας πω ότι είμαστε σε κάποιες διαβουλεύσεις και με το Ισραήλ και με άλλα γειτονικά κράτη, είναι το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία να χάνονται παιδιά, να χάνουν τη ζωή τους καθημερινά, επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Και όταν λέω βασικά αγαθά, σε νερό, σε γάλα, σε τροφή. Αυτό το πράγμα πρέπει να επιληθεί και δεν υπάρχει καμία, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, απολύτως δικαιολογία. Και αυτά τα δύο θα πρέπει να συνδεθούν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς όχι, γιατί δεν θα προσπαθήσω να ωρεοποιήσω τα πράγματα. Υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις. Εμείς ως ένα κράτος που το πράξαμε και στο παρελθόν με την ανθρωπιστική βοήθεια, να σας θυμίσω ήταν καθοριστική η απόφαση του Ισραήλ να έρθει το ναυτικό εμπάρκο στη Γάζα μετά από 17 χρόνια. Εργαζόμαστε σε διμερές επίπεδο μαζί με κάποιους άλλους εταίρους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να αρχίσει και πάλι για πρόσκοπτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ja koordinaatiosta keskenään meidän täytyy asettaa tavoitteet esimerkiksi puolustushankintojen yksinkertaistamisessa, yhteishankintojen mahdollistamisessa ja niin edelleen. Eli vahvasti pitää ymmärtää se, että nyt on EUn vuoro toimia, tukea jäsenmaita kaikki keinoin, että tätä puolustusta pystytään vahvistamaan. Jos kauppasanasta voi kysyä, niin tukeeko Suomi uusien vastatuulien valmistelua Yhdysvalloissa siltä varalta, että kauppasanasta ei saada sopimusta aikaan? Kyllä tukee. Euroopalla pitää olla voimakkaat vastatoimet, jos sopimusta ei saada aikaan. Pitää olla itsetuntoa ja kykyä voimakkaasti vastata, jos tarvitsee. Meillä on kaikki edellytykset ja oikeus siihen, että me puolustetaan itseämme tässä, mutta päivän päätteeksi uskon, että on sekä Yhdysvaltojen että Euroopan etu löytää nopea, mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu ja päästä normaalitilanteeseen. Miltä teistä tuntuu se, että transatlanttisen suhteet perustuvat miehistelmään? Mulle on merkitystä lopputulemalla. Retoriikka on jokaisen oma valinta, mutta mulle oli kaikkein tärkeintä se, että eurooppalaista puolustusta eli sitä kautta Suomen puolustusta vahvistetaan ja lopputulema on oikea. Yhdysvallat on kertonut sitoutuvansa 5. artiklaan ja NATO-maat yhdessä sitoutuneet 5% tasoon, eli siis puolustuksen merkittävän vahvistamiseen, ja että se viesti on yhteinen, että se on Venäjä, joka on se uhka, ja Venäjän vuoksi meidän on nostettava puolustuskykyämme. Anteeksi. Venäjän muotoilua kuitenkin lievennettiin tässä päätöslauselmassa. Oletteko vakuuttuneet siitä, että todella Yhdysvallat olisi nyt sitä mieltä, että Venäjä on No se joka...
growth, we can't finance social policies. If we don't have economic growth, we can't finance the green transition, and we can't finance defense expenditures. So that's why I think, and my country believes, that we need to do more on deepening the single market. I support what the Commission is proposing. This has to be implemented fast by all institutions, including the European Council. We need to move forward on trade. We need open trade. We are against tariffs. So I hope that the discussions with the US will continue with an energetic mood in the coming days, because the July 9th deadline is coming fast. And on Ukraine, we need to continue to be supportive of the Ukrainian people. They are fighting for them, they are fighting for us. And I conveyed that message also to President Zelensky when I met him in The Hague 2 days ago. So I think this is a broad agenda, not to forget, of course, the Middle East. Situation in Gaza continues to be, from a human point of view, from a humanitarian point of view, terrible. We have always been on the side of Israel in its right of self-defense, but we cannot ignore the rightful concerns of the Palestinian people, of the children, the women, the men. I mean, people need to have a perspective, and people need to have an environment in which they can eat and live, and kids must be able to play. So I think we must have the dialogue with Israel to give the Palestinians the right to have a life in a similar way than the Israelis have it and that we have it in Europe. Entschuldigung? Wird das Sanktionspaket heute durchgehen? Wird Ungarn und die Slowakei weiterhin blockieren? Ist es stark genug? Wird es stark genug sein? Ich kann nicht für die anderen Mitgliedstaaten reden. Ich glaube, wir müssen versuchen, immer auf dieser Richtung weiterzugehen. Wir müssen Druck ausüben auf die keinen Frieden wollen. Und Sanktionen sind da, um diesen Druck weiter zu erhöhen. Sanktionen sind nicht alles. Wir müssen auch, glaube ich, mittelfristig überlegen, ob diese Einstimmigkeit in außenpolitischen Themen weiterhin bestehen bleiben kann. Natürlich ist Europa Einheit in Vielfalt. Wir brauchen also große Einigkeit, und wir sind eigentlich zu sehr vielen geeint. Und deshalb glaube ich, ja, wir müssen weitergehen auf der Linie der Sanktionen. Ich hoffe, dass jeder das auch so sieht. Wir brauchen Frieden. Und Frieden schafft man auch, indem man Druck auf die erhöht, die keine Verhandlungen wollen. Glauben Sie, dass das Partnerschaftsabkommen mit Israel überprüfen? Wir müssen diesen Bericht, den die hohe Vertreterin für Außenpolitik, Frau Kallas, vorgelegt hat, jetzt zu der politischen Diskussion führen. Für mich ist wichtiger als Verträge auf Eis zu legen, ist der Dialog. Israel ist ein Freund Europas. Aber Israel muss auch verstehen, dass das, was zurzeit im Gaza geschieht, menschlich nicht vertretbar ist. Wenn wir diese Bilder sehen, das ist einfach ganz schrecklich. Und ich möchte, dass wir zwei Völker nebeneinander haben, die in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben. Und dieser Dialog mit Israel, der muss geführt werden. Und dafür hat auch Frau Kallas einen Auftrag. Glauben Sie, Europa spielen nach dem Waffenstillstand zwischen Iran und Israel? Was ist jetzt wichtig? Diese Region liegt direkt neben der Europäischen Union. Das ist nicht weit weg. Das ist direkt neben Zypern. Und wir müssen also versuchen, da mit am Tisch zu sitzen und alle Parteien da mit an den Tisch zu bekommen. Europa hat eine Schlüsselfunktion, und vor allem die Mitgliedstaaten, die sehr nah an dieser Region liegen. Ich habe gestern Abend ein längeres Gespräch mit dem Präsidenten von Zypern darüber geführt. Und ich glaube, all die in der Region liegen, müssen dazu beitragen, mit unserer Unterstützung, damit Frieden in dieser Region besteht. Glauben Sie in den Verhandlungen mit den USA zu den Strafzöllen, dass es dort eine neue Strategie braucht? Es braucht keine neue Strategie. Ich unterstütze das, was die Kommission bislang gemacht hat. Und ich wünsche ihr viel Glück in den nächsten Tagen. Ich glaube, die positive Stimmung, die wir in Den Haag hatten auf Sicherheitsfragen, wird auch, hoffe ich, einen positiven Niederschlag bei den Verhandlungen über Handel führen. Vielen Dank.
Good morning. Looking forward to discussing a wide range of issues today at the Council meeting. Just come from some meetings with ALDE and the Renew Group. Fundamentally, on the first issue in terms of competitiveness is on the agenda today, and also the whole issue of trade and tariff talks with the United States. Everybody within the European Union is focused on arriving at a negotiated settlement with the United States by the 9th of July, which I think is extremely important to give certainty to markets, certainty to investors, certainty to workers and industry. And every effort has to be made to get a landing zone that we can live with. It's not ideal, it's not optimal. Europe doesn't want tariffs. But we have to deal with the situation that is before us. Also, I will be pressing very strongly on the issue of Ukrainian accession to the European Union. We're not happy with the delays and some countries, slowing down the process. It's a very fundamental issue that speaks to the future of Ukrainians, but also of Europe and the European Union. And Ireland has been outspoken from the very beginning of this that there should be a pathway for Ukraine to become members of the European Union. I will also be raising the issue of the Middle East, and in particular the dire, catastrophic humanitarian situation in Gaza. And I will be saying to my European colleagues that the people of Europe find it incomprehensible that Europe does not seem to be in a position to pressure on Israel and leverage on Israel to stop this war in Gaza, to stop the continuing slaughter of children and innocent civilians. The war must stop. There must be a humanitarian response and a surge of humanitarian aid into Gaza, an end to the blockade. And I understand there are historical reasons why some member states have a particular perspective on this in terms of the Middle East issue. But from a humanitarian perspective, it is incomprehensible what is going on, what continues to go on, and Europe needs to really articulate that in the strongest possible way. We will be seeking to pursue mechanisms to ensure that this war stops and that humanitarian aid gets in urgently to Gaza. Tá géará an coga sa Gaza stop a churlish an goga in Gaza gach éon cór is féidirling agus takeíocht a chóirtas na Palestínig agus na muintetá ann fi láthir is dochrete an méid atá ag tarlú agus an aimimetá gom héin inmh ná an Europe be bheann chun brú a chuir Israel an cogus stoppa agus mar a dúirt me hena féin ó heh cuasa Gallagher de míid ag irig chunra idir na Stáit Aontaithe agus an Europe agus sinné. Taoiseach, in terms of the review of Israel's compliance with Article 2, the Israeli government has already described the review as an outrage and a distortion. If it does not provide the leverage that HRC seems to think it might, and there's no real tangible list of next steps or measures that the July 5th response. What happens then? This will then drift into the autumn. What I would say at the first instance is that Israel needs to stop denouncing every report that comes out using objective criteria to describe the situation in Gaza. It's not an outrage, the review. The review in some respects is quite, some could argue, a modest document that seeks to objectively present the facts in relation to Gaza, but it avoids emotional language and so on like that. So I think that kind of tactic and pattern of undermining those who would even question what's happening in Gaza, that also has to stop. And I passionately believe in the reassertion of the United Nations within the Middle East, the primacy of UN agencies. The European Union
has an association agreement with Israel. Israel should respect all clauses of that agreement, including the human rights clauses. There are differences of opinion across the European Union table. I acknowledge that. But I think there are other areas, for example, the United Kingdom, Norway, and other countries, Canada, have now issued further sanctions against settlers in the West Bank and against Israeli ministers, Minister Ben-Gvir and Minister Smotrich. And these are issues that the European Union should look at, as well as the association agreement and aspects of the association agreement. And I will be articulating this at the meeting today. Sorry? On tariffs, the pressure's now on to get a deal with the US for the month of July. The EU seems to be wanting to have a large retaliatory tariffs list. Are you afraid that no sensitive province for Ireland will be taken off that list? And do you also think the 10% tariffs will stay? I think, first of all, if a tariff dispute ensues, nobody wins. So there is no painless tariff war, put it that way. So that's the first point. Obviously, we have made a response to any retaliatory list. Europe has to be united going into these negotiations, and as these negotiations come to a conclusion. But I do genuinely detect an atmosphere that's focused on getting a deal, both on the US side and on the European Union side. And that's where our focus in Ireland is actually getting a deal is important for certainty. So that we know the landscape out ahead of us, and that industry knows the landscape out ahead of it, so that we can protect jobs, which is our number one priority. Sorry? Okay, so Viktor Orban has a poll out today, or a referendum, and saying 95% of Hungarians don't want Ukraine in the European Union or NATO. I mean, what would you be saying to him today? Because there's complete opposition from Hungary about Ukrainian membership, and of course it's unanimity. I think I think the stance taken by Prime Minister Orban is a very, I think, in my view, is deeply, deeply regrettable. And I think the approach he has taken to Ukraine in general, from European perspective, is to be regretted and is very problematic. We will do what we always do. We will seek to persuade and engage across the full range of issues before the European Union, but in particular on accession of Ukraine into the European Union. I think it's very important that that accession pathway starts. I think it would give a degree of geopolitical stability in the region and is a part of the wider resolution of the conflict, in my view. And it's something that Ukrainians have an entitlement, in my view. I mean, Ireland joined in 1973. It helped to transform our country. So I've never really got in the way of stopping anybody from joining the European Union if they subscribe to the basic criteria and fundamental principles of the European Union. I've always been in favour of enlargement because of the beneficial impact it had on Ireland and Ireland's history. Just in relation to Gaza, I mean, there's some states that don't even want to have a discussion about it today, don't want to have the row. I mean, what does that say about kind of a denialism in some corners of the room? It's difficult to comprehend, but there are historic reasons why certain countries adopt the stance that they adopt on this issue. But in my view, the degree of carnage and destruction and the death and injury to children cries out for a humanitarian response from Europe, cries out for a strong political response from Europe. Given the stance we've taken on so many other issues around the world, and given the principles that we espouse all over the world. Yeah, I think, first of all, I would say, I mean, there have been different forecasts in relation to housing this year. I would say overall, we've exceeded our housing for all targets. Now, they have been superseded by other targets, but it's instructive that the housing for all targets we exceeded. However, we are putting in train fundamental changes now and measures that will give us a sustained increase in housing over the next number of years. That is the objective on housing. It is the number one issue facing us, and it is the big social priority and economic of the government and of the country. And the economic growth projection by the ESRI reflects the challenges of the whole tariff trade debate and issue
that is developed because of the American decision to impose tariffs. That has caused ripples all over the world, and that's why we favour an agreement by the 9th of July, because that would give certainty, and then industry and governments can then navigate their way around a basic agreement and framework. That is key, I think, to maybe changing the trajectory of the economic forecasts that we are witnessing at the moment because of the turbulence arising out of the trade issue. Thank you very much indeed. Dobar dan, dobro jutro. Jaz bi rad izkoristil to priložnost in se najprej zahvalil vsem gasilcem, gasilkam, prostovoljkam, prostovoljcem za njihovo nočno intervencijo, kjer so učinkovito in požrtvovalno se spopadli z ognjem. Rad bi pa tudi povedal, da je točno to, da bi sistem zaščite, reševanja, tudi gasilstva, tista točka, na kateri je Sloveniji skupaj s podobno mislečimi državami uspelo razširiti pojmovanje obrambe in varnosti tudi NATO. In da sredstva, o katerih je bilo govora tudi včeraj, bodo lahko na razpolago tudi za podporo točno tem programu odpornosti. To je prava odpornost družbe. Kako reagiramo na vsako nesrečo. To je mogoče ena komponenta, ki je izostala, pa bi vseeno rad ponovil. Edina operativna zaveza, ki jo je Slovenija do sedaj sprejela, je zaveza iz resolucije, ki jo je že potrdil Državni zbor, to je 2% letos in potem postopno zviševanje do 3% v letu 2030. Ker je prišlo še vedno marsikje do različnega razumevanja, sem se tudi odločil, da bom sklical mini vrh koalicije, 3x3 imenujemo mi, kjer bom tudi, potem ko se vrnem, koalicijske partnerje podrobno seznanil s postopkom pogajanj in tudi z vsemi naslednjimi koraki. Spravi, na kakšen način bomo zdaj naredili akcijski načrt, kjer bomo jasno opredelili natančno, komu gre denar oziroma kam bomo investirali v naslednjih 5 letih, da bomo izpolnili ta dva cilja, 2% letos pa do 3% v letu 2030. Gospod premier, potem skrbi nezadovoljstvo znotraj koalicije? Ne gre se za skrb, gre se za to, da je moja odgovornost, da tisto, kar smo se izpogajali, sedaj pojasnim tudi v Sloveniji in da dam koalicijskim partnerjem vso možnost, tako kot tudi vam, za vprašanja, tudi neposredno. Jaz sem prepričan, da bojo z odgovori zelo zadovoljni, ampak danes enostavno še ne morajo imeti vseh informacij in zato razumem njihovo skrb. Ampak vse bo v redu. Oni vam očitajo, da je šlo na vladi to nekako mimo njih. Kako je konkretno potem potekalo to odločanje? Jaz sem že dal predlog, zdaj je na Ministrstvu za zunanje zadeve, da to sprovede, da se umakne stopnja interno. Zakaj? Gradivo, ki se imenuje izhodišča za udeležbo v Hagu, je bilo označeno z interno, ker je šlo za pogajanja. Jaz so pogajanja zaključena, vrh je za nami in lahko umaknemo vse stopnje tajnosti in jih tudi bomo in potem naj si vsak ustvarja svoje mnenje o tem, kaj piše v gradivih in kaj ne. To je najbolj transparenten, demokratičen proces, ampak tudi če to odmislimo, jaz vem, da je pomembno, da partnerjem, koalicijskim, tudi javnosti, če bo potrebno, v drobovje pojasnimo v naslednjih tednih, tako kot sem napovedal, kaj to konkretno pomeni. Moramo iti na konkretne projekte, moramo iti na konkretne programe in takrat bo potem tudi bolj razumljivo, kaj je tisto, kar je Slovenija izpogajala in kaj je tisto, kar je naša zaveza.
aktivacijo statuta blokirali za sankcije za slovensko sodnico. Ste imeli že kakšen odgovor, nameravate se pogovoriti danes s predsednico o tem, ali že imate informacije, da so subjekti v EU kakorkoli ukrepali proti naši sodnici, banke, operaterji, različni, kaj konkretno da se dela, da se zaščiti interese sodnice? Torej, danes bomo imeli, kar se Slovenije tiče, bom danes imel dve glavni temi. Prva tema je pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Izraelom. Na to temo nameravam ne samo sprožiti razpravo, želim si, da je bila ta razprava čim bolj poglobljena. Slovenija je predlagala tudi enega od zaključkov. Upam, da nam bo uspelo, da bo to ostalo v zaključkih, ta tema, ker jo nekateri želijo umakniti, moram biti iskren. Dejstvo je, da je komisija oziroma visoka predstavnica zelo jasno ugotovila, da gre za kršitev 2. člena asociacijskega sporazuma, kar pomeni, da Izrael krši človekove pravice in sedaj je dolžnost, da v skladu s tem tudi ukrepamo. Danes bo prva razprava. Stališče Slovenije je nedvoumno, ker gre za kršitve, moramo biti pri ukrepanju hitri in odločni. Najmanj, kar pričakujemo, je zamrznitev trgovinskega dela sporazuma. Bomo videli, kako se bo razvila razprava, ampak pri tem bomo ustrajali. Imamo tudi kar nekaj podpore pri ostalih podobno mislečih državah, ampak dokler ni razprava zaključena, ne moramo prejudicirati. Druga tema je pa mogoče manj plenarna, pa bolj stvar diskusije z predsednico Evropske komisije, je pa sodišče, ICC. Tukaj pričakujemo, da se bo komisija jasno postavila na stran prava, pravne države, podprla neodvisnost sodišča in da bomo na to temo izpeljali vse potrebne ukrepe. Ukrepi niso nujno vedno najstrožji, tisti, s katerimi najprej začneš. Bomo šli verjetno po fazah. Zaenkrat imam informacije, ker smo v kontaktu, jaz sem tudi sam v kontaktu z obemi, tako z sodnico Hohler, kot tudi z sodiščem. Zaenkrat je strategija, gre v smer, da najprej mehki ukrepi, s katerimi omogočimo normalno življenje sodnicam, ki so pod sankcijami. To je zaenkrat izpeljano na ustrezen način. Od tu naprej pa zaščita sodišča kot takega. In ta del nas še čaka. Spravi, kako zaščititi sodišče pred morebitnimi dodatnimi ukrepi ali pa koraki v prihodnje. Na trdo ne bo šlo in tudi ne hitro. Delamo pa na tem, da aktivno pomagamo mednarodnemu sodišču, da zadrži svoj status in uspešno preganja tiste, ki so zakrivili zločine po svetu, še naprej. Po dogovoru se o tem tega ne želimo komentirati, je pa dosti razprav za kulisijo. Da, na nivoju Nizozemske, ne pa še na nivoju Evropske komisije. In to je ena od tem, o katerih želim danes govoriti s predsednico. Dogovorjena sva, da se o tem pogovorila v živo. Gre za zelo občutljivo temo, ki je povezana z nekaterimi drugimi in želimo najti najbolj ustrezno strategijo, kako se odzvati. Labai tikiuosi, kad jisai bus griežtas, kad jisai bus griežtas, nes jis yra, na leisiu savo tai pasakyti vienas. Frankly speaking, I don't see the connection. I don't think so. When it comes to tariffs, there is going to be a lot of talk on competitiveness today, and the strategy for that is being prepared by the Commission, not by individual member states. We are going to be informed on that during the Council, and for the moment I'm not aware of any connection between the bilateral and yesterday's speech or yesterday's threats. It's better if you... I think my colleague, Prime Minister Sanchez, has more information than that I do.
Prime Minister, about the situation in Gaza, Prime Minister, you are trying for a few months to put some pressure for humanitarian reasons. Now, they said what we think should be done. So some countries I'm afraid that it's been for some time or months that EU as a whole cannot really preach the rule of law anymore due to our inadequate response to the atrocities happening in Gaza. So my opinion is yes, we should do much more in the past, but it's never too late, meaning that today we're going to open the discussion on the Article 2. I have already information from the High Representative Kallas that there is a clear breach of the Article 2 when it comes to human rights in Gaza, done by Israel. Unfortunately, some of the member states, important member states, decided to give first priority to their own interest and not to the human rights of the Palestinian people. We'll see whether we will be able to sway them today, but even if not, we will persist. My point is that unless the European Union is going to do something tangible in the next, either today or in the matter of 2 weeks, then each member state, including Slovenia and some of the like-minded countries, we will have to do the next steps on our own. And we're ready to do that, because it's high time that we do not show just solidarity, but that we put some real pressure on the Israeli government. Slovenija se pripravlja, da če bo potrebno, če Evropska komisija oziroma Evropska unija ne bo reagirala na ustrezen način, dovolj hitro pomeni do polovice julija, da bomo sami skupaj z nekaterimi podobno mislečimi šli s tem naprej. S konkretnimi ukrepi. From our end, first of all, on the Middle East, I've just returned from there. The situation there is critical. There is a broad request for de-escalation. There is absolute clarity about the fact that Iran cannot be allowed to develop nuclear capabilities. We need to make sure that the ceasefire holds, and we need to also work for a ceasefire in Gaza, for the much-needed, vital humanitarian aid to get in for all those who desperately need it, and the return of all hostages. Secondly, on defence, very good to see the outcome of the NATO summit, conversations between Ukraine also and the President of the United States. We will have a debate online with the President Zelensky later on
in this European Council. That is excellent. That is also good for us to keep up the momentum and our commitment. Now for us, we need to get our house in order and do our homework. Very happy to see that we will manage to start trialogues on defence procurement already next week under the Polish presidency, and we hope to finalise the defence omnibus by the end of the year. Finally, on simplification. Businesses, small businesses, larger businesses in Europe are asking us for help. We make life too difficult for them. We are leading the charge for simplification. We want ambition, and we will make sure to deliver on that. Thank you very much. Madam President, members of the ECR have filed a motion of censure against the Commission. What do you expect to come of that? Bună dimineața! Vreau Domnule președinte, Germany? Domnule președinte, Da. Consiliul European veți avea întâlniri cu șefa Comisiei Europene și cu liderii europeni privind salvarea fondurilor din PNRR, să mai pot prelungi proiectele? Bun. Este primul Consiliu European. Sunt multe subiecte. În primul rând este Consiliul care vine după summitul NATO și atunci o să fie niște subiecte legate de apărare, inclusiv creșterea cheltuielilor, dar și modul în care Europa poate să producă echipament militar, deci asta o să fie o discuție consistentă. Cum am spus, e o puternică componentă de politică externă și securitate. Interesele României sunt pe Republica Moldova și la inițiativa României în declarația finală o să fie un paragraf despre Republica Moldova. După cum știți, o să fie un prim summit UE-Republica Moldova 4 iulie. O să fie de asemenea la inițiativa României o secțiune despre Marea Neagră. După cum știți, la sfârșit, acum 2 săptămâni a fost o comunicare a înaltului reprezentant care urmează să fie, solicitarea noastră este să fie transpusă într-un program de acțiune pentru Marea Neagră și declarația finală sperăm că va reflecta chestiunea asta și, bineînțeles, Ucraina este importantă pentru România și primul punct pe ordinea de zi este Ucraina cu participarea prin conexiune video a președintelui Zelensky. Și alte subiecte și de politică internă europeană, competitivitate și de politică externă, Orientul Mijlociu. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. O să fie o discuție sper, cu doamna von der Leyen pe cele două subiecte. În primul rând, situația politică din România, o să-i explic guvernul, majoritatea, ce s-a întâmplat în aceste săptămâni și cele două subiecte pe care le avem deschise cu Comisia, deficitul și PNRR-ul.
Beneficiarii din Europa au confirmat că participa la summitul celor președintare a acestui Consiliu, ar fi o premieră pentru președintele român. Ce raționament ați avut să participați? Da, inițial am zis că particip numai că ulterior, pentru că mi-am dat seama că ar fi, pentru că se discută chestiuni sensibile, nu ar fi fost politicos să trec dintr-o reuniune în alta și o să decid unde o să merg la Consiliul următor. Deci de asta n-am mers la niciunul din ei. Da, păi asta înseamnă. După cum știți, într-un proces de aderare sunt negocieri pe 33 de capitole și la summitul care o să aibă loc la Chișinău în 4 iulie cu participarea reprezentanților Comisiei ai Uniunii o să se deschide primul capitol. Valori fundamentale, da. În mod informal, dar evident că e o chestiune de politică internă a Republicii Moldova. Ne vedem mai târziu. Domnule președinte, e primul dumneavoastră Consiliul European și de lângă angajamentele despre care veți discuta, este situația de a vorbi și despre problemele economice ale României. Deci situația de a fi nevoie să dați explicații. Cum vă simțiți dumneavoastră în situația asta, vreau să spun? Lucrul cel mai important este că suntem oameni serioși care din momentul acesta, din momentul în care am format guvernul, ne vom ține de cuvânt. Ăsta e mesajul principal pe care o să fie o lungă discuție pe subiectul ăsta. Eu cred că da. Da, pentru că își propune niște lucruri care n-au mai fost făcute în România de multă vreme. So, just in English, to say what your objectives are, and secondly, on the question of US trade, is it better to get a fast deal or to work harder for a good deal even after the July the 9th deadline? As you know, there will be some. So most of the topic will be on the external politics of the European Union, and our main interest is the Republic of Moldova. It's the Black Sea region and the Ukraine, of course. And on the trade, will have all the details where we are on the discussion in the United States. Estáis impasibles a desaliento. ¿Cómo estáis? Bueno, bien. Os dije ayer que si hacíamos dos step o no, pero bueno, luego pues la actualidad pues es la que es, ¿no? Bueno, en primer lugar trasladar que creo que esta es una semana muy importante para España y también para
para la Unión Europea. Venimos de una cumbre de la OTAN en La Haya, vamos a celebrar 2 días de Consejo Europeo, o al menos un día muy largo de Consejo Europeo, donde vamos a tocar temas muy importantes, y finalmente a partir del próximo domingo empieza una cumbre en Sevilla de financiación al desarrollo y por tanto un mensaje claro de compromiso, al menos de España y de muchos otros países, con el orden multilateral y con la financiación al desarrollo de todos aquellos países que necesitan recursos para hacer frente a sus desafíos, como el cambio climático o la lucha contra la desigualdad. Pero antes de hacer un breve repaso de ello, y a la espera lógicamente luego de la rueda de prensa después del Consejo, sí quisiera recordar y honrar la memoria de las 5 mujeres y del niño que han sido asesinados en estas últimas 48 horas, producto de la violencia machista, de una violencia estructural que desgraciadamente sufre nuestra sociedad y cuyo desgarro con los familiares de las víctimas y con las víctimas el conjunto de la sociedad española, estoy convencido, la mayoría de la sociedad española comparte. Vivimos una emergencia nacional, así tenemos que actuar contra la violencia de género, sobre todo ahora, como nos alertan los especialistas, cuando empieza el verano, y por tanto quisiera expresar todo el compromiso del Gobierno de España y del conjunto de la sociedad española para erradicar esta lacra estructural que tenemos que extirpar, que es la violencia machista. Dicho esto, sobre la cumbre de la OTAN, como dije ayer en la rueda de prensa, manifestar la satisfacción del Gobierno de España, porque hemos logrado un acuerdo en una declaración que fue difícil, pero que logra un equilibrio entre nuestro compromiso como Estado miembro de la OTAN con las capacidades y por tanto con la seguridad de la Alianza Atlántica, y también nuestro compromiso con la fortaleza del estado del bienestar y por tanto con la cohesión social de España. Y esto creo que es importante porque la disuasión también es cohesión social. No es solamente gastar más en defensa, es gastar en defensa, gastar mejor en defensa, gastar conjuntamente en defensa y seguir apostando por un modelo social que fortalezca nuestro estado del bienestar. Y por tanto tengo que manifestar luego lógicamente nuestro agradecimiento, el resultado positivo que damos a esta cumbre de la OTAN y desde luego el compromiso del Gobierno de España con cumplir con lo acordado en esa declaración y por tanto con las capacidades que se exijan por parte de la OTAN, en este caso España. En segundo lugar, hoy hay muchos temas en el Consejo Europeo, pero sí quisiera, por ser breve, centrarme en uno, que es el informe que se elevó a los ministros y ministras de Asuntos Exteriores por parte del relator de Derechos Humanos sobre la situación catastrófica de genocidio que se está viviendo en Gaza. Quiero que sepan que nosotros desde España hemos estado siempre, y hace escasas semanas en la Asamblea General de Naciones Unidas, conjuntamente con la Autoridad Palestina, presentamos una iniciativa que fue apoyada, avalada por la mayoría de países de la Asamblea General de Naciones Unidas, instando a 3 cosas. La primera, al cese el alto el fuego, por tanto de cualquier tipo de guerra. En segundo lugar, de acceso inmediato y urgente de ayuda humanitaria pilotado, coordinado por una autoridad independiente, en este caso UNRWA, Naciones Unidas. Y finalmente, seguir caminando en la idea de la solución de los 2 estados, porque no hay otra alternativa. Esa es la alternativa si queremos ir a las raíces del conflicto y superar y dar una solución a este conflicto. En ese contexto, saben ustedes, sobre todo los españoles deben saber, que la alta representante, para entendernos coloquialmente, la ministra de Asuntos Exteriores a nivel europeo, lo que era antes Josep Borrell, pues se hizo eco de un informe del relator de Derechos Humanos donde hablaba de que Israel podía estar violando el artículo 2 del acuerdo de asociación que tiene la Unión Europea con Israel relativo al respeto a los derechos humanos. Creo que es más que evidente que Israel está violando ese artículo 2 y por tanto lo que defenderé hoy en el Consejo Europeo es que Europa tiene que suspender el acuerdo de asociación con Israel y tiene que hacerlo inmediatamente, porque lo que no tiene ningún sentido es que llevemos 18 paquetes de sanciones a Rusia por su agresión a Ucrania
y Europa, en un doble estándar, no sea capaz ni de suspender un acuerdo de asociación cuando se está violando flagrantemente el artículo 2 de respeto a los derechos humanos por parte, en este caso, de Israel. Finalmente, sí quisiera trasladar que ayer tuvimos un encuentro muy importante para el orden multilateral, que fue el compromiso de muchos países, ahora que grandes países se están retirando de la ayuda a la cooperación, de la ayuda, por ejemplo, a la prevención de pandemias, de emergencias sanitarias globales. Una iniciativa que es la iniciativa Gavi, una iniciativa para vacunar y anticipar, por tanto, enfermedades, sobre todo a los niños en los países que no tienen acceso ahora mismo a esas vacunas, y el compromiso manifestado por parte de España de aumentar nuestro presupuesto durante los próximos años a esta iniciativa Gavi de vacunación global a 130 millones de euros. Y esto quiero ligarlo con lo que va a suceder a partir del domingo de la próxima semana, donde Sevilla se va a convertir en la capital de Naciones Unidas durante 4 días. Y ahí, efectivamente, muchos países europeos, pero no solo europeos, más de 60 delegaciones con 60 jefes de Estado o primeros ministros, pues vamos a reunirnos para acordar cómo seguir dando pasos a favor de esa financiación al desarrollo para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, y también vamos a lanzar una plataforma de acción llamada la Plataforma de Acción de Sevilla, para que no solamente los gobiernos, sino también las ONGs, la sociedad civil, las empresas, pues se comprometan públicamente con objetivos concretos que vayan en la dirección de resolver muchos de los problemas que ahora mismo pues afectan a estas sociedades. Un último apunte. Saben ustedes que hoy también vamos a hablar sobre clima, sobre competitividad, y quiero manifestar el compromiso inquebrantable del Gobierno de España, en la que, desde luego, nosotros estamos demostrando con hechos, no solamente de palabras, y ahí están las cifras, tanto en crecimiento económico como creación de empleo, como ganancia de competitividad. Estamos representando el 40% del crecimiento de la zona euro, gracias, entre otras cosas, a la transformación energética en clave verde y, por tanto, de mitigación y adaptación al cambio climático. Y, por tanto, sí pediría al resto de Estados miembros que entiendan que la competitividad en el siglo XXI no es seguir anclado a los combustibles fósiles, sino avanzar en la transición energética, en las energías verdes, en definitiva, en todo aquello que concilia el sostenimiento de la salud del planeta con la competitividad y la reindustrialización de nuestra economía en clave verde. Bueno, muchos temas, yo creo que todos muy importantes, y desde luego, bueno, pues vamos a tener otra semana intensa, y yo creo que además muy fructífera, con la cumbre de Naciones Unidas para el desarrollo en la ciudad de Sevilla. ¿Le preocupan las amenazas de Donald Trump con los aranceles a raíz de la cumbre?
Es hat sich gezeigt, dass die Gruppe dieser Staaten, die dieses Problem besonders bearbeiten will, immer größer wird. Wir sind mittlerweile 21 von 27 und haben uns intensiv darüber ausgetauscht, wie wir mit den Initiativen auch der Kommission umgehen. Wir sind hier auf einem guten Weg. Einerseits, was die Drittstaatenfrage anbelangt, andererseits auch das Verbindungskriterium. Das heißt, wir haben mit sicheren Außengrenzschutz uns beschäftigt, mit den Themen der Migration, die die Europäische Union eben betreffen und letztlich auch die Frage der Auslegung der Konvention erörtert. Großes Thema heute, Ukraine, einerseits der Beitrittsprozess, andererseits die Sanktionen gegen Russland, unbedingt beides blockieren. Wo steht das noch? Wir stehen klar auf der Seite der Ukraine, so wie wir das in der Vergangenheit getan haben und glauben aber, dass es längst an der Zeit wäre, dass Friedensverhandlungen auch von russischer Seite von Putin ernsthaft geführt werden und überhaupt in diese Verhandlungen eingetreten wird. Ich glaube, dass die Bereitschaft dazu erst dann gegeben sein wird, wenn Putin erkennt, dass er am Verhandlungstisch mehr erreichen kann wie am Schlachtfeld. Ich hoffe, der Zeitpunkt kommt bald. Und was wir tun können, ist, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen, dass wir einig und geschlossen bleiben und die Ukraine auf diesem Weg unterstützen. Lange Diskussionen haben Schweden und Spanien gesagt, die wollten eine Überprüfung des Abkommens mit Israel wegen des Berichts über die Menschenrechtslage in Gaza. Was sagt Österreich dazu? Ich habe gestern mit Premierminister Netanyahu dazu auch telefoniert. Es ist so, dass wir in einer Sistierung dieses Abkommens keine Verbesserung der Situation in Gaza erwarten und keine sehen. Ich glaube, dass die Gesprächskanäle offen gehalten werden müssen. Natürlich geht es darum, dass die Zivilbevölkerung hier nicht den Preis für den Terror der Hamas bezahlen darf. Und Netanyahu hat mir auch zugesichert, alle Bemühungen in diese Richtung zu verstärken und zu intensivieren, damit diese humanitäre Hilfe auch geleistet werden kann. Herr Bundeskanzler, ich habe eine Frage. Nach dem Waffenstillstand. Herr Bundeskanzler. Just one, please. So I think the ceasefire is the first step to get the negotiations. At the end, we need a political solution. And first of all, it will be necessary that the inspectors of the EAEOA will get access to the buildings which are damaged in the attack. Welche Rolle spielt Klimaziele soll dominieren, dass das 2040-Ziel, das für nächste Mittwoch erwartet wird, verschoben wird. Würden Sie diesen Vorstoß unterstützen oder hält Österreich zum Klimaplan? Wir haben in Österreich uns für 2040 zu Klimazielen verpflichtet. Das ist im Regierungsübereinkommen. Das ist unsere nationale Einigung, die wir getroffen haben. Auf europäischer Ebene haben wir sehr, sehr wichtige Themen auf der Agenda. Die Sicherheit, die Frage des Nahen Ostens, die Energieversorgung, auch unsere Wettbewerbsfähigkeit. Die wirtschaftliche Stärke Europas ist das Fundament für uns. Ohne diese Stärke, die wir aus meiner Sicht wesentlich erhöhen müssen, wird es weder möglich sein, die Klimaziele zu erreichen, noch ein starkes Europa zu sehen. Herr Bundeskanzler, welche Rolle spielt der Umgang nach dem Waffenstillstand zwischen Iran und Israel? Werden die Bedingungen, dass Iran wieder am Diskussionstisch kommt? Ich glaube, dass diese Waffenruhe die Möglichkeit für Verhandlungen bietet und letztlich braucht es auch eine Verhandlungslösung und ich kann Wien hier auch als Verhandlungsort gerne anbieten. Wir haben eine große Tradition für solche Verhandlungen und Treffen und es wäre für Wien auch schön, wenn wir als Gastgeber hier fungieren könnten. Was erwarten Sie heute von der Migrationspolitik? In der Migrationspolitik sehen wir, dass Europa auf dem richtigen Weg ist. Ich nehme für Österreich in Anspruch, dass wir dazu auch viele Initiativen gesetzt haben. Nicht alle waren unumstritten, aber es geht jetzt in die richtige Richtung und wir machen auch Fortschritte. Im Bereich Außengrenzschutz habe ich schon erwähnt, Return Hubs und Ähnliches. Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Eine Frage noch zum Sanktionspaket. Der deutsche Bundeskanzler, der Franzose, also Macron und Keir Starmer,
Donald Tusk hat vor einem Monat ein starkes Ultimatum gesetzt. Es hieß hier, es kommen ganz starke Sanktionen. Wird das jetzt passieren? Ist es wirklich ein starkes Paket, weil es überhaupt heute durchgeht? Sie reden vom 18. Sanktionenpaket im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Ich habe das vorhin schon ausgeführt. Ich glaube, dass das Signal an Russland sein muss, dass Österreich in Europa solidarisch ist und wir als Europäische Union uns nicht auseinanderdividieren lassen. Ich unterstütze daher dieses Paket, so wie es vorliegt. Aber glauben Sie, dass Sie so wie ich es verstanden habe, geht es bei der Blockade des Sanktionspakets oder bei der derzeitig vorliegenden Nichtzustimmung auch um die Sanktionen, aber nicht nur, sondern im Wesentlichen auch um die Frage dieser Repower-Thematik. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch hier eine Lösung finden werden, weil wir sie auch finden werden müssen. Vielen Dank. Dobar dan. Vi kad ste spremni, imamo. Bog Slavko. Čut od tamo, hoćeš? Dođi tu, imaš mjesto. Viš kako ja vodim računa o tebi. Evo, dobar dan. Evo, uoči današnjeg Europskog vijeća nekoliko riječi o ključnim temama. Upravo smo završili summit Europske pučke stranke na kojem smo razgovarali o svim temama koje su aktualne u ovom trenutku, od jučerašnjeg samita NATO-a u Hagu pa do današnjih tema na dnevnom redu Europskog vijeća, Ukrajine, Bliskoga istoka, rasprave o Zapadnom Balkanu koju sam ja osobno inicirao na prošlom Europskom vijeću, a jednako tako i temama koje se odnose na konkurentnost i naravno naša očekivanja koja su vezana za višegodišnji financijski okvir koji će Europska komisija u smislu legislativnih prijedloga objaviti sredinom srpnja. U svakom slučaju iskoristio sam danas prigodu da izvijestim kolege o rezultatima lokalnih izbora, snazi Hrvatske demokratske zajednice u 9. godini mandata, što su naravno oni svi pozdravili, a danas očekujem konstruktivnu raspravu i usvajanje zaključaka koji su u najvećoj mjeri usuglašeni već na razini veleposlanika. Sa temama koje su malo na vagi, konkretno imali tu jedinstva oko stava prema Bliskom istoku, prema Gazi, Izraelu, jer nedavno je povjerenica Kalas predstavila analizu odnosa s Izraelom, odnosno kršili Izrael sporazum. I također Mađarska i Slovačka nisu za novi krug sankcija Rusije. Što se tiče sankcija, Hrvatska podržava novi paket sankcija. Razgovarat ćemo danas i vidjeti da li su pozicije Mađarske i Slovačke onakve kako smo vidjeli prošloga tjedna. Imali smo već slične situacije pa smo pronašli modalitete kako da se ti paketi usvoje. Što se tiče Bliskog istoka i Gaze, mislim da su zaključci jako dobri. Što se tiče samih odnosa trgovinskih sa Izraelom, danas nema nikakve odluke vezano za taj članak 2 koji bi onda eventualno podrazumijevao suspendiranje nekog segmenta u našim ugovornim odnosima, ali uslijedit će rasprava i u svakom slučaju to je tema koja će se raspravljati kasnije na nižim i na ministarskim razinama. Ima li ikakve šanse da Ukrajina otvori prvi klaster? Spominje se neka neformalna, ako Orban odbije suglasnost, neko neformalno... Vidjet ćemo, dakle, pozicija Mađarske je tu dosta jasna, svi ostali, koliko ja vidim, uključujući Hrvatsku, su za to da Ukrajina otvori prvi klaster u pregovorima o pristupanju, međutim, danas ćemo o tome razgovarati tijekom popodneva. 5% za obranu do 2035,
kapacitete, hoće li se onda u nekim drugim sektorima rezati ili oduzimati kako bi se više uložilo za obranu? Mi smo, kao što znate, ispunili dosadašnji zavjet NATO od 2% za obranu, plus u okviru tih 2% minimum je bio 20% za modernizaciju, mi smo na preko 30%. Naš plan, neovisno o ovoj odluci NATO-a danas, je bio da do 2030. dođemo na 3%, konstantna su povećanja izdvajanja za obranu. Ono što je važno da rastumačimo od ovih 5%, znači 3,5% za obranu, plus 1,5% za, recimo to tako, ulaganja koja su povezana sa obranom, ali se mogu koristiti u civilne svrhe. Dakle, bilo da je riječ o civilnoj zaštiti, komunikacijama, infrastrukturi koja može biti korištena i u vojne svrhe i u civilne. Prema tome, tih 5%, ako gledamo stricto sensu, je u biti 3,5% za obranu, ostalo je za opću dobrobit svake od država. Znači, ako je ovaj rok koji je usvojen jučer na NATO u 2035, a mi smo 2030. ovako i onako planirali 3%, mislim da do 2035. Hrvatska sa svojim gospodarskim rastom, a podsjetit ću vas, on je prošle godine bio jedan od najviših, bio drugi nakon Malte u Europskoj uniji, i ovim prognozama da smo i ove godine oko 3,1-3,2%. Mislim da su te ambicije itekako dohvatljive i to ne na uštrb nekih drugih izdvajanja, socijalnih ili nekih drugih, jer smo mi u proteklo vrijeme uložili, ja bih rekao, projekt primjerice u školstvu, 2,7 milijardi eura ulažemo u dječje vrtiće, škole, osnovne, srednje, visoko obrazovanje. Slična je stvar sa obnovom bolnica, socijalna izdavanja su danas u Hrvatskoj veća nego ikad, mirovine su prosječno gledano sveukupno više nego ikad, prema tome ne mogu vidjeti prostora za argument da je nešto previše za obranu u današnjim globalnim okolnostima, a da se onda ide na uštrb nekih drugih sektora. Naša je politika uravnotežena, a gospodarski rast nam osigurava i veća ulaganja. Naravno da je pritom važno da ta ulaganja ne budu slijepa, nego da se investira i u jačanje naše industrijske i tehnološke baze u obrani, a ako nešto moramo nabavljati od nekih drugih proizvođača, da te cijene budu razumne, a ne da budu u nekom kontekstu rasta bez pokrića. How serious new sanction for Russia now? How it is serious new sanction for Russia? We are prepared as Croatia to support the 18 package. We will discuss today if some other countries still have some reservations, but as I said, we were able to find solutions before, and I'm sure we will find them also now. And what do you think about negotiation between Russia and In which respect? In which respect? When it comes to peace, of course, everybody is interested for the ceasefire and less people being killed, but my position has been always very clear. The final peace agreement between Ukraine and Russia should not positively sanction the aggression, should not positively sanction the occupation, nor the annexation of the Ukrainian territory. Doći do imenovanja novih veleposlanika. Ministar vanjskih poslova prije 2 dana rekao, očekuje da će to biti uskoro. Jučer je predsjednik u Hagu rekao, pitajte premijera, pa vas sad pitam. Što se tiče veleposlanika, dakle, podsjetit ću vas da je cijelu stvar blokirao Milanović u rujnu 2020. godine, kada mu je dostavljen inicijalni, a ne formalni prijedlog tadašnje liste veleposlanika. On je to s gnušanjem odbio i tražio 50-50, nepostojeću praksu koja nikada do sada nije bila primijenjena, niti će biti primijenjena u budućnosti. Mi smo napravili, odnosno ministarstvo je napravilo jedan poziv za iskaz interesa. Ljudi unutar sustava su dali svoje ambicije, slažu se moguće preference sa onim što je realno i taj proces je, koliko ja shvaćam, pri samom kraju. Nakon toga će uslijediti konzultacije sa predsjednikom oko finalnih dogovora. Kad smo kod predsjednika, on i dalje inzistira na kandidatkinji Artuković-Kunšt za čelnu osobu na Vrhovnom sudu. On kaže da on ne vidi nijednu manu, iako je, dakle, u Saboru dobila odbijenicu. Kako vi vidite kako to dalje može biti? Kako mislite dobila u Saboru odbijenicu? Glasanje je sutra. Da, ali neće biti većine. Naravno da neće biti većine, dakle za nju nije dobila niti jedan glas ni u općoj sjednici Vrhovnog suda, nije dobila potporu u Odboru za pravosuđe, na parlamentarnoj većini niti jedan član parlamentarne većine, a ja sam ih zamolio da se svi očituju, a ne da ostane nedorečeno, nitko nije dao potporu. Prema tome, ta njegova pozicija po meni je usamljena,
oni će vidjeti sutra koliko ta kandidatura teži, a nakon toga ide druga procedura. Jednostavno ona na saslušanju nije ponudila niti jedno konkretno rješenje za pravosuđe, niti jedna pa i blaga kritika postojećega sustava, samoga sudstva. Mislim da jednostavno nije riječ o kandidatkinji koja bi trebala biti predsjednica Vrhovnog suda. Kako onda dalje ako će predsjednik inzistirati? U kom smislu? Kako će inzistirati ako sutra ona ne prođe? Ponovno. Pa dobro, pa ćemo onda, ako ide jedno 10-15 puta, dobit će 15 puta ne i onda će voditi Vrhovni sud, VD, gospođa koja to radi i danas. Mislim, neće se ništa strašno dogoditi na Vrhovnom sudu, ali ne vjerujem baš da je namjera da se istu osobu ponavlja do iznemoglosti kao kandidatkinju koja neće proći. To je sigurno. Dakle, predlažem i gospođi da ne podnosi svoj zahtjev jer neće proći ni drugi put, da budemo sasvim jasni sada ako do sad nekome nije jasno. What do you think about the commercial threat from Trump to Spain, and if it could affect the talks between the European Union and United States, the commercial talks about tariffs? Trade negotiations are underway. There is a moratorium on the decisions from the United States side until, I believe, 9th of July. And this is, I guess, sufficient time for our negotiator. This is in the responsibility of Commissioner Šefčovič, who has a long-lasting experience, as well as U.S. Trade Representative Greer, whom I met in Washington a few weeks ago, and I'm sure that we will eventually find a solution. It is important that the trade policy, which is an exclusive competence of the Union, with, of course, inputs from member states, is comprehensively represented in negotiations. And therefore, the United States administration knows that this agreement is with the whole of the European Union and not individually with member states. But any worry about this threat, or what? No, just explain to you. Spain is not the negotiating side. It's the European Union, represented by the Commission. Spain is one of member states, and the agreement which will be done will apply to all. Thank you. See you. Kāds ir Latvijas viedoklis attiecībā uz to, ka gaidāmā Eiropas Savienības sankciju pakete varētu iestrādāt un visas dalībvalstis atbalstīs tīklas sankcijas? Katrā ziņā šodien dienas kārtībā nav sankciju mīkstināšana, un tas, ko mēs gribam, lai 18. sankciju pakotnē būtu ieviesta, un Latvijas nostāja ir bijis diezgan strikta sankciju jautājumos. Tāpat arī mēs esam tie, kas ir pieteikuši vairākus ēnu flotes kuģus, un turpināsim arī to darīt. Cik es arī zinu, tad arī Kanāda šobrīd tiešām arī ļoti nopietni skatās uz ēnu floti. Tāpat arī šodienas secinājumos ir pieminēta gan Melnā jūra, gan arī Eiropas komisijas priekšsēdētāji ir izplatījis īpašu vēstuli par drošību, kurā īpaši arī uzsver drošības nozīme Eiropā. Tā kā es domāju, ka joprojām mūsu ieskatā un Latvijas valsts ieskatā Ukrainas tēma un karš Ukrainā ir mūsu galvenā prioritāte. Tas mūsu reģionam un Latvijai ļoti svarīgi, lai mēs nezaudējam fokusu no Ukrainas, tāpat arī sankciju, jebkurā gadījumā tālāka stiprināšana gan pēc Krievijas iesaldēto līdzekļu turpmāku paturēšanu tajā sankciju pakotnē, gan arī vēl jaunu iespējamu banku aplikšanu ar sankcijām. Tā kā es domāju, ka būs interesanta diskusija, ja viņi pavērsies, bet šobrīd nav indikācija, ka varētu būt dienas kārtībā sankciju mīkstināšana. Vai varētu būt pieņemami kaut kādā veidā mīkstināt tos jautājumus, kas ir saistīti ar atteikšanos no Krievijas naftas un gāzes, lai šo 18. sankciju kārtu vai pieņemtu? Nē, nav noslēpums, ka ir valsts, kas lobē savām interesēm atbilstošu naftas un gāzes jautājumu risināšanu. Man noteikti būs iespēja pateikt, un es domāju arī pārējām Baltijas valstīm, ka mēs esam atteikšies no Krievijas gāzes un arī no elektrības balansēšanas, un to var izdarīt, bet ir vajadzīga šī politiskā griba. Un tāpēc manās interesēs
noteikti nav tolerēt šāda veida jautājumu risināšanu vai uz citu rēķinu, ja tā saka, citu dalībvalstu rēķina savu politisko nespēju parādīt. Es domāju, ka tām valstīm, kuras nav vēlējušās risināt šos jautājumus, ir jāatrod cits ceļš, bet nevis mīkstinot sankcijas vai citādāk turpinot arī tātad finansēt arī Krievijas kara mašīnu. Bet es pieļauju, ka tā vai aizkulisēs vai diskusijās šī diskusija varētu parādīties. Do you think that the 18th package of sanctions will be approved today, and will it be strong enough to push Russia to a ceasefire? I don't know. Will it be today, or we will follow to work on 18th sanctions package? But we will work on it. And as Latvia, as Baltic states, we are very committed to further sanctions against Russia and as well Belarus, because for us it's very important to keep Russia out of financial resources. And sanctions is a very effective way, as well as shadow fleet. Thank you. What's your position regarding ceasefire between Iran and Israel? I believe in Iran and Israeli, they have to keep this disputes. The negotiations should be opened, and ceasefire is a good solution for now. But for us, as well as Baltic states, it's important that there is no further escalation of the situation, and no nuclear enrichment should be in Iran. So therefore, we see ceasefire as a solution for now, but there should be discussions opened, and peace should be restored in a region. Thank you. Es domāju, ka vakardienas NATO lēmumi tiešām ir ļoti nozīmīgi, un mēs zinām, cik daudz aizkulisku diskusiju bija, un cik arī Latvija iesaistījās tāda viedokļu veidošanā. Man jāsaka arī liels gandrījums patiesībā par to, ka izdevās tādu lēmumu pieņemt, un arī pašā jau varbūt tā lēmuma sākotnējā posmā mums bija iespēja arī satikties ar NATO ģenerālsekretāru Ruti, kurš arī apmeklēja Latvijas bāzi, un tur viņš arī kā tikko arī kļūst par NATO ģenerālsekretāru ievēlēts, tātad arī vadītājs redzēja, ka ir iespējams drošībai arī austrumu robežā atvēlot pietiekošus līdzekļus arī NATO ietvaros strādāt, un es domāju, tas, ka valsts vakar spēja vienoties, parāda, ka Eiropas, un ne tikai Eiropas, bet arī NATO dalību valstu vienotība ir. Arī prezidenta Trumpa parādīšanās, protams, un arī publiskie izteikumi liecina par to, ka NATO 5. pants viņiem ir svarīgs, un arī jau iepriekš bija zināms, ka ja Eiropa spēs parādīt šo savu angliski saka commitment, latviski varbūt tādu vienoto spēju un gribu tomēr vienoties, tad arī Amerikas Savienotās valsts parādīs savu spēju būt blakus un būt galvenais transatlantiskais partneris. Paldies. Do you think the ceasefire between Ukraine and Russia will happen soon? If not, why? Could you come here, please? Yeah, thank you. Yes, thank you. I believe we have been willing to have a ceasefire between Russia and Ukraine for a very long time. Unfortunately, I don't see any patterns from Russia wishing to have really a ceasefire. They are demonstrating only force, and there has been a next bombing in Ukraine and even in Kiev, and there is a violence against innocent people. So sure, for us, it's important that we keep this topic of war in Ukraine very high, because for us as Baltic states, we are a border country with Russia and Belarus. War in Ukraine keeps our people in a very serious threat. But not only our people, as well as Ukrainian people, who has not breached any rules. So therefore, yes, we call for a ceasefire, but if not ceasefire is reached, we need to go further with next sanctions package against Russia, because with tankers and shadow fleets, they can deliver more oil to Russia, but we cannot allow it, and we need to show our political will against that. Prime Minister, this looks to be the third time that Hungary opts out of language on Ukraine. Do you still consider Hungary to be part of the European family on this issue? You see, I don't blame Hungarian people for
for what their political leaders are doing. I believe Hungarian people are part of Europe, and for Europe it's very important to keep no grey zones in Europe, because we see what's happening in Moldova, how difficult the election process is going there, as well as Georgia. And for Hungarian people, I only wish to stay in Europe and to decide the next elections what they want to see there. Thank you. Any consideration about the commercial threat from Trump to Spain because of the 5%? Are you worried about the consequences? It's very hard to say what Trump will do against Spain, but as well for all of us, we really need to show commitment, as well as Spain, towards NATO, and I believe Spain is our very good ally, especially in Baltic states, and I have spoken with their leader, and I hope they will keep their commitments and to be a strong NATO member. It's very important. No fear about derail the conversation that talks about tariffs? For all of Europe? It could be any threat because these... Then we will need to negotiate with Spain as well, because it's an overall commitment within all the EU members as well. So thank you so much. One question on sanctions. I'm not sure if I understood you correctly. You're not sure 100% that the 18 sanction package will go through today? Yes, I'm not sure. Will the 18 sanction package go through all of the package? I don't know. But we will not stop asking for next sanctions because I have spoken with head of our commission, Ursula von der Leyen. We have prepared everything. We'll see. There will be states or countries, member states, which will not be ready to commit to the sanctions. But for us, it's very important to have this sanction package and to show unity in between member states, because only when we are united we are strong. And those countries who think they can show their different approach, I don't think they really understand what they're playing with. Thank you. Thank you very much. Any partners from Russia wishing to have really a ceasefire? The election process is going there, as well as Georgia, and for... Are you worried about the consequences?